Adesma mayemu akwaba emra Adom TV kase so don't hurry kase yemfa mra baby bia wona ensem no de edi mu akotene bi ene mansu kwaje dwumako Ghana Water Limited de ato manfo Teshie ene ne mpotamu ese baby a omo no nsu Teshie no samre omutum kaka na afi omatimi ayensisi ebebewram ne de ho nsem abramo ansa na efiri ho a ye de ani akyeremu ewo asantemantamu eho ena efutu akọ ede ama omanfo a na nko mo pese omko police na so esa bibi nti omantimi anko omonye qualified ne se omontwe omonfa free dwumadi a ekoso no emu se de be enkofa wantwi bia ma yebekọ bekwai circuit court also ukopiemu a China adehye bi ye de omo akoginem ewo ho a emra ne omudi se de se fata ne nyina fa galamse ehon sensem ense bi ka we hom ene abone be de edinam ene anwumre di amje so ye obidom bi edokumi anwumre me na me so mo ye na ye homra ba ibenya daje ye de nsem ne bebro yen shase free Ghana Water Limited for empanyufo nchen omo de nsema ba beto monten se ba bi omo no nso Teshie no ngwa ene ne mpotamu desalination plant na se omo ye adwuma kakra wo honti omo ba be yensa twemu a wo mbetu nso mu kakra wo mpotamu Womanfo a womo Teshie ene ne mpatam e de atodwa se ensuo aye den e de ama omo pa womo de sansem we e de to Adom news nsentwofo anim abra ye kopie ho ene womanfo e din komo wona anu ye wo manemi ne towo wona jimfe hin ye wo hi koya ahenu ahonu goga kome 3 cedi 4 cedi 5 cedi won pa wo government e fai bia na jawo wo cheni e wo ahonu gala kome 4 cedi me ko le 5 cedi to mo ne yen bi edwe ken fonu gala nyuma ofane bua ka ni 5 10 50 won pa ne 5 won gbo kaja lensin ka gbe asewa wona anu wasansem ya hunti no Adom news nsentwofo ene Ghana Water Limited akotwetwe nkomo womo public relations officer Stanley Mate Echra October 2025 ya etwemu ya na ye shut down the desalination plants na Teshie nungwano na ye shut it down based on some maintenance and legal issues. In this year, obienya averagely of 3 days in a week. Or one unya 5, 6, 7 days. In this year, munya less. Ye better nyamias wo hono say. Aban aso after band no hajima say ye nya hwa within ebia na wotwe mienu ana ekomiensa mu no ebetimi ewie sa legal issues no ewie maintenance issues no so aka ho na etimi aba back into operation. Yento aso na fe yemfa ye ni enchemu ewo National Commission on Small Arms and Light Weapons o makache na panyipa wona ne de o manu twemu mo de mreba emra no de ebe ye ne se ebe behwe hunu se etu ene na monten so na afi kudi ni pabonefo se mebe wi ase na afi akofa ensem de aba na bi mu de di bone bokọ no no sa no mane nyina da eto ebetimi etwa Adom TV kase ye ne opanyine twetwe nkomo Ghana amnesty stakeholder engagement course so ewon crying Acting Executive Secretary, Emma National Commission on Small Arms and Light Weapons, Dr. Adam Bona, Edia Tudja se, Womo Ewe nim se, Mrashebijafo Ebejia tum a year new bill, Efa a year small arms home, Watchuma ya dear Bepua Pama or Manfua Womanam, Quan Boniso, Edinya, a two, a woman did in Semonino, Ninina Ebe Brasse. 80 to 90% of them are locally made weapons because they are easy to be made. You have maybe less than 200-300 Ghana cedis, they make it, and they sell them. So they are easy to be made. And they are more dangerous because those fire the BB cartridges. And with BB cartridges, when one is fired into a crowd, a lot of people will take pellets. And so the bill addresses that. You also have a situation where how do you own a car and you don't know how to drive the car? You have a driving license. You go through a process to own a driving license. So another regime is to make sure that before you are given a permit, you are taken through some processes, at least for 2 weeks. You learn to shoot, learn to keep the weapon, learn to do A, B, C, D. The other aspect has to do with ensuring that the local maxims, because at the moment, one of the things that after the amnesty we will do is marking the local weapons, making sure that we know them. Ochra ye Ghana amnesty in Shisheya Womude Guabontino
enye se omanfo ekonam kwan bone bi so e de akọ register na wo mo edi tuo no edi nsemone na mum enhihye egu akwam a wo mo de besei tuo ni nyina. And so the commission also has one of its mandates to destroy weapons, and therefore now we have the weapon sharer that mails weapons donated to us by ECOWAS. We now have it in country. And so during the destruction, all of you will be brought in, just like we are, so that the destruction will be public. And we have thousands of them that are likely to be destroyed, hopefully this year. So you'll be called. We'll destroy them, those that cannot be, it's not all of it. Let's emphasize, so that we don't have people say that when I send my weapon, even for registration or re-registration, to be destroyed. No. If you are qualified to own a weapon and it's not legalized and you don't have any shady character, it will be registered for you. If not, it will be confiscated. Yanko Asantehene and the police is Adom on screening. Edema ni pebi opeso oba no obegentity no odo ho bedom police is Adom no. Screening no emu ena kokobo eba yes esradefo a chichide ntobi. Nti wonim se won semfata hwe no afa ho ankogim am wankonya se moye futu a police is Adom no edema Ghana de share. Baby a gina plain Patasi Police Training School. I know Asantehene ha. Na ene day na one free approach for a recruitment no ase. Na ene obepie mu ewa ha ene day din kan. Omofra se fa wo ma wonsa no dwuma. Omakosuku degree any HND. Na enipa enkyrenka so bebre ewa ha. Na dwumadie no ekoso wa ha ekoso ewo asomdwe mu. Aka ho bi amadom kase ene kasama fuma police adoma Asantehene ha. DSP Godwin Hiano abonkomo ene hye egu akwam ato yanim. And then no police regional training school Patasi. Ye ema omomkuta HND degrees any medical professionals. No no ye fa nimpa 2,000 a day in the morning 7 a.m. to 12 p.m. Na about we are 1 p.m. to 6 p.m. Ebe sa akotu ukuada. Na ye wie ukuada na ye wada no. Na ye other centers and say West Coast, Chapastre Terminal. Baba Yara Sports Stadium, Hockey Pitch, and Jubilee Park. These 4 centers will be added. It's about 5 centers. And also for only those with SSE and also WASI. Otwan in Casieso, at the Kokobo, Emma, Woma, Afa, one crata, say, obey the police, and say, no, say, wouldn't say your fro, centers or Oko. Yes, say, young frost a brand Monday, now back, the bed disqualify. And they say, him say, yes, say, Chapatre Tuesday, no Oko. Men can say, yes, say, ya from Inquire, says him in coach a patrabit to me a Kumasi training school, and answer me Baba Sports Stadium. What I better qualify you. No crackmu and a nay woma, one Edwin Kata by ma, is to sue a mountain be. Near Adom Cassia Bonko more actually so far so good. A choir of Jumadian will see who on the fire. Okay, me per se, this is not the first time of me coming. This is my 3rd time. Previously, about over like Musa and Sana, Marshall, but maybe by Mama, the bits are come. Oh my, you see this kids and I bring. So this one is exceptional. The sharing say a night trust on us, Sir, and a beye. A man said, Chamu could be Mruku, a manabo. Patasi Police Training School. Miss Midi, the Obidum be Edukumiko Comlemle fan of a street aha. And Adom TV studio so na kasi any guswa ye de Emma na ye koye nima. Yanko baby ani anwa so be kwai. Abrante kwa bi atwesekan e de akotwitwa nipa bi so akoka ne moto atofom. Ye ko mu kwa na say abrante kwa na se nipa na otwitwa no kwa na adwene ekem kakra. Adom TV kasi ya boy ram de munchemo ebro. Charles Apreku ana nipa bi ede krante ekoto hye ne so ewo Nzema enkwanta empatem bi eben bibiani anwan so bekwai Boatin David a oye unit committee chairman ewo mpatem wo ene Adom News in Central for atwetwe nkomo no wodi nchimu se ene ma de nam so ma onipe ekoto hye ne so so ma frem goli nam sade nam so bla be hade nti bi so le ko e na chese ni yakuma ba ko mo de sika den etwa nsa no ibisan se woni kai a se ya mark na etwa nsa de na aye na so onye no hwe na wada na wode sikan etwa nsa no o twa na bati am na atene nkase no nti enam kakra bi na aka wo akiri twa nsa no bati se etwa kan wo makakra kase ni mo twatwen kase na aka wo man nko a na woni nsa ni
wɔkyerɛ mu a aposifoɔ aso ate ɛwɔ nsɛm a ɛsii mu. Anamo etufa ho say ɔmɛbɔ bamane no me so kɔbɔ na ne mpanimfo amane na ne mpanimfo so ka kyerɛ sɛ yɛmfa ne kan wɔ ha ne yɛbɛre ne kan fa police station ansana ne yɛngye forms nti yɛkɔ nso ampa police for the forms ama ba yɛnyɛ case obviously yɛmfa ne mla na doctor for hwɛ ne ɛnam situation wo na ansana yɛde na ba bɛyɛ case no bebi asɛm na kɔduru no na nyɛ ne first time wɔ yɛ sɛ saa de we bi ni obi ato mɛ ne start ton abɛ ama no wɔ na afuom ama na nipa wahwɛ ama nipa na to abɛ na we apɔ e de rubber shirts a e bansa odasane na nipa nipa wo twa ablante ya ekotwa ameni mu saa nti okɔ na sɛ nipa na wa abɛ no so twitwa enkobe twa nsa de wat twitwa sa ablante nti ni suban enya de ya de foforo nyame bɔ na abansa kana emla ne ni sɛ de emla ne tie Yanko kaswa ofako ehon so court eho ekwa setena ene na ekowiase abrante bi okotwitwa ne mpena na enam so oba ne to anana no monse de ne begina court entansa bono empanyfo to na no de bepie mu nyina ne se onko no koda na agya nan ho na nyame pa bosume ne de to so aduonu nsia wasaba abeyi ne ho ano Kaswa Court District Court he Anna Lydia etina edwemu eni Moses ganyo wache se wono emfano nkotwe aposifo ekukumu nyina kwedo ede bono se wono ankasa ne kanchema waje ne nkwa ede efri ne nsem we court no ache se ebra wakotwe aposifo ekukumu wono nsamfa ne mbra bosomi mu ne da etoso eduno ensia yebeka ye nchibia ene ebomo amane we yankasi mu se openyina din eni Moses ganyo odi mfinhyai eduanan wono ankasa ne kanchema wode sikan edwane tirimu wo wiye wode cement block bi nso ebo na ma enum kasei ne kanchema yi etinananom ewo ensiedo si ebu nkompa ko he chikakra dia na no wukwada ena sister ya wono eneye Moses Ganyo kanchema yi omanfo bi ekohunu se emoja epramna wono mu ekohwe na cement block bi eda ne nkyenya wanka atiasefo ho ebiem we na kodibofo no ede atodwa se Moses Ganyo wodi sa enyamransemi bia wote ene obomaya eno eyekuru bia Woga South Municipality won Kramanti mu hase nanso eyade se okore kanchema sister ya wosenko okọ akokoda na ade chia wakoni fie ebra wokọ ye na dwen senko na sister ya bedi empemu agro nanso nam se tiri mu poyi entumi ambasunti ne bufu ya enam so emanadi sa ensemoni we sei Yemfiro na afi yemfa yeni enchemu na Asantehene otumfo se tutu abebi onyame kese opem so na nkasa de otekre uri ni brewu maso na nana samra meka say apatrapa hima na ro ne kawa e dia fa na battery yese de ode na de no de benkum e na eje no timi fotimi wa no ro kawa e fo wa battery e die ntia e munchemu ne Kumase na anuma trankonya setena ne dai wo mukọ no manhia efikesie maka ho bi ama Asantehene wote kokoso otumfo wo sɛ itu ababio ahwɛ atu apatrapa hema oheneba echa pani a otoso miensa ade so wo kyerɛ oheneba echa pani otoso miensan wanya odehye kan a etwa sɛ wono na edi apatrapa ahema adwa no na uhwe ma abusua etwa sɛ wo mumu dehye bi edi apatrapa ahema adwa no na nakwafo adehye busua nanso uhwe enhwemu na waheneba echa penatoso miensen efiri bosompra abusuama enye wo mu ene adehyibusia etwa se wo mu edi apatrapa adwa na enei wagina so edi etu no ade so waheneba echa penni a otoso miensa ye kana asem enei yetu na ade so eye apatrapa hema mfinhia aduonu ennan a enei enhwemu kan apiedwa se wo nompo obeye sonfo ewo na nakwafo adehyibusuama ebra akonya no etoye na wo fa ho ebedi ade se ohema mfinhia aduonu na enei enhwemu pefe adadi ama watu na so ewo manhia fikesie mu enede na ya mamre ne amane wo bra oyiyi ne nam mpaboa ede kire se nedei wonye apatrapa hema bium otumfuo wo sɛ yitwa bebi ogina so ehye maame poma sa wonhwɛ na wontutu akire kosi sɛ obenya ode hyekan nya free na nakwafo abusua no mu sɛ de beya ono na betimi aba bedi ade ewo apatrapa na amamre ne amane etimi akoso ntinei wasintwene so sesudua sɛ wahene ba echa pani otoso emiensa wonye apatrapa ehima ebiema ewo mfinhia aduonu nan achi a obeye ehima no enei watunade so Yenyina wosune na ye honkwaje aboafo nkrato de edi kan ma yo ba Adom TV kase obidum bi ni ye beto aso Mame mu akwa ba bion emra Adom TV kase so na yemfa ye nchemu ewo bekwai na okopie mu ewo bekwai circuit court eho enne court kwase tena ko wiase China de share be se aduonu nwotwe ye de omu kugina court na court ahye se
omunko fie na emrepem no monsa mebo omunko kyese amomo bail eno so munchemu Adom TV eboaboa no ye de bro no Bekwai Circuit Court eni China for eduno enwotwe awe Ghana for miensanso eka ho ama wo nyina bail kwadro edibo nyina ne se efama gudi to emfa kwan password won ho ahyemu bi ewo apamprama kwaye mu eno ewo Asantehene no emu eye afie twemu ya ebieye ena enipa eduasaba ko Forestry Commission for ekwokyere omo se wono die efama gudi to emfa kwan password bi so no do won ho ahyemu ewo bia ho no mo ebra wo kyere wono mo no yede wono mo kopi mu aposifo akachia na wotwe mu ena ye emredi kan a yede wono mo ekopi mu ewo asemni bia na application de memo wono mo be no ene ena wono mo lawyer ni Dominic Kwadwo sei erebeto court no enim na nso ne kwadubofo a wo free Attorney General Department ebaye ye nadwene se enka wobesre court no se ma wono mo enye emfa entumu na nso ebra court eti afanu nyina ensem ewiye no woye nadwene se obema kwan ama enipe ye ma wono mo bila esum 200,000 Ghana cedis a itwato wono mu nyina ba ko bia etiri so na fenso won fa nipa mienu emramedi aginemu we na court no ehye wonipa wode wono mu ba bedi aginemu no ehye wono mu nyina ye Ghana fo a wono mu ekura Ghana card a sa won Ghana card nyina no ye beje de ba beto court ekuji se assemblée no nyina ebetumi akwawieye eno echi no ene yomanfo ya ba wono mu kwadu nyina wono mu passport ya enama ho kwan ma wode tu kwan di from mai mu kwa ma hodo so court no ahye won medan no nyina emfa registrar no ewo court honomo sanso ena court no ahye registrar ena fi investigators ina se wono mo hwase eni connection side ato no ne yehweso de ma wono mo bill no wono mo edini nyina eso ansana etumi edimo yenko na yenko awrehosemo ene nkwanhia bi esie enam so ma nipa ba akoto na nanom onse do adehye bebro aduonu nwotwe na omo prepare na kyesa adane awrehosem wo ye kumase enkan kwantempon de wonim na eho ena sa awrehosem esie Kwenshia isiye ewo krapa ya enewo ejesu abatu ampesu aso kumase ni enkra kwanti point so enam so ema panyi bako atwa nananam ewo ensiedo enumu na Adom kase ni wo manfo a wonum ehun se de kwenshia ni sisiye ebo nkomose ntinze ka biwe no peta no fi ejesu na ebesa ko kumase ana fo duzu ko duzu mana fo di di echi ejo o di echi ko no na to da ne ba ti waso na oferi break ana sti aloko nti obo mpeni ye ya na be si lewe mu na yo so pie so boom na tani ba si ya wa kwanu wa ya hu ya kaswa wa ne say hu se ka bi free ejo so wa ba ti wa ba na we this shop as like speed na ya ba less car blue car no free ejo so ba say speed na ba na no den ti bo ramp no mu na car ye dey e to no ti e peme ye no na say ni pa mo prepare no woni paketwa pass ni mienu na ade ni pa paper wo pa na school for ba school ni no one dey share anya hwe but nim the accident dey bibia timisi but mo cast mu die ewu de ewu so be ewu but ma ba ku bia no wo hale de peja no de sa ma no de se wo hole ni ya no se we bubu no de a nim ya no asem de enam so mo de adesrede eto Adom kase num echire mu se manim ya no empanyifo enhwe no momo ase de wo benya traffic light e wo sa bia wo se de be ya cars ni duru a ato ne boase e wo honum be simple for say accident na dosun ala hanso no junction na wa hale why junction you have traffic light because of any break you plan anka e do na atia anka be bo car to anka ma sia obi no so meslam kan say almost be he no maboa hanso light bi no wa do hanso o cross ko hospital woni ade e to ba kwa aka say to free break be bad man pa o tiri bo bi to wo twam ti e be simple info say o me light bi kwa ha yanko oti region na empanyimfo ye etwene wo ho ba bi omo ye twene no nipa bi chirmanka empanyimfo nyimfa nkwa ni mu kakra ana omo fa nkọ ba before essence eho kakra no wan ha e de asembeba Paramount Chief Owo Chonke Traditional Council no ewo utimantem no mu da sebre atamafo wiese bonja eni edeto abanyi enimu se onhwa no wanyina ni emfamfiri eni ensamso bia wo hye wono wo se obisi ede ato asuo uti eso na atumi aboa ewo nwumadi emu wi na echirima se wono moyo madwene se beya ni ensamso ne da wono mu ye firi hono mu a eno eye dambaya eyade be ha wono mu adwede pan titire ewo adwedi nsem emu Senti, beso abante so da vetia. Ada fefe wesi no fa so rembasu. Kwa no da fa nje pe kunu ajija.
biara bɛpɛ sɛ ɔbɛtu akɔsi dan baabi a bridge no wɔ nti adam bɛyɛ fi wɔ dɛ bia mu ha nyinaa ɛyɛ ɛmfa nkɔtɔ ɔbɛ ɛbɛtɔ si baabiara kwan da hɔ a yɛbɛyi nipa foforɔ akɔgye kuro no akɔ no kuro no kɔ a kuro no mu yɛ dɛ kuro no asesa sɛbi kagya bi number 1 kuro no asɛ nti yɛbɔ mpa yɛ sɛ aban ɛna ogyina gyina ndi sɛ ɔbɛyi bridge da maa no bridge no yɛ dambae bridge Ghana bridge ɛhɔ na temmufo bi a wɔn mu ne benya nsamso yi so mfasoɔ nso ne yɛ atwitwi nkɔmmɔ no wɔn mu ɛkyerɛ se adaroma nsamso wɔn mu nhwɛ na beaeɛ obisi no ɛbɛyɛ beaeɛ a ɛbɛboa wɔn mu na mmom no wɔn mu fa nkonkosi nsi baabi a ɛde ɔhaw ne bɛwiaseɛ na ɛde brɛ wɔn mu sɛ wode fa baabi a kwan no wɔde daa wobɛyɛ demolition enti aban ne mpanimfoɔ bɛwie AMB office AMB neɛ ɛbɛyɛ ama yɛ no economically viable one a ɛbɛboa a ɛbɛkate down cost wɔ sɛ mfa kuro sɛdeɛ ɛbɛyɛ a adwadie ne business kakrakra nkurɔfoɔ yɛ no ɛbɛkɔ yie already no ebinom odwen sɛ bridge no ba business bɛkɔ fo nti ɛfa kuro mu a bɛsɛbi the same purpose na business akɔ yie nti I'm very sure sɛ ɛfa kuro mu a ɛna ɛbɛkɔ Zabo hwɛ kagye bi sei yɛada bɛte kɔra fa gye no kuro no ayɛ sɛ ɛbu nti da mbae ate capital no sɛ kwan no fa nkyɛn na amfa kuro mu a ɛma kuro no anagye biara dɛ ɛsi ba so na yɛserɛ mpanimfoɔ sɛ ɔmo ngyae mate waka me na momma yɛn nyinaa bi adunkuro na ɔkwan no deɛ yɛmfamfa nti ebia sɛ wopɛ sɛ woba saa kuro no so a gye sɛ wokɔsi baabi na woasan afa ka foforɔ asan ba w'akyi ansa na woatumi asɛse ɛnoma wopɛ sɛ woyɛ ɛwɔ saa kuro no so nti kɛbɛ yi a ɛyɛ ade a ɛfa kuro mu a bɛboa paa yɛmfa yɛne nkyerɛ mu wɔ hɔ na mmarahyɛ badwani a wogyina hɔ de ma ɔmanfoɔ wɔ hɔ saa mmara meka sɛ wakeka ne nsa ase ne neɛ computers ahodoɔ ɛne nɔɔma ahodoɔ bi ɛbɛtumi aboa ma ICT nsua adesua ɛtumi akɔ so wɔde akɔ akɔma mpɔtam hɔ adesuafoɔ mmarahyɛ badwani ɔwɔ hɔ Adom Kofi Botosu nhyehyɛeɛ ne sɛ ɔbɛboa ɔmanfoɔ ɛwɔ ne mpatam ama adesua ho nsɛm akɔ n'anim ɛno nti no wɔde ɛyɛ computers desktop bi akɔma asukuufoɔ ɛyɛ ceiling fans abrɛ ne Adom News nsɛntwerɛfoɔ twetwe nkɔmmɔ no wɔde nsɛm sɛ n'atu dwa fa anamo ɔtuyɛ no we are in 2026. The year just began. And I remember last year during their Easter festivities as a community, they invited me to participate, which I did. And we came here and I saw the computer or ICT lab under construction. So I pledged to support them with 5 desktop computers to make it more functional and to cover a lot of the children at a go, with ceiling fans, because the room is not airy. So the ceiling fans will circulate some air in the room so that the children will also feel comfortable. So today, as I have begun 2026, I've started my work. So this is one of the activities lined up for 2026. I came to honor a previous year's pledge. Within this 4th industrial revolution, all about it is ICT, AI. So whether you like it or you abhor it, it has come to stay, so you just have to buy in. So it's an opportunity that I'm granting to my younger learners so that they will get used to the system as they grow, then they can expand on it. Headmaster War Akrofu Agove MAJHS na Ernest Edda mmarahyɛ badwani ase paa wɔkyerɛmu a na saa nneɛma ɛho hia ɔmo paa. We are so excited about the gesture the MP have donated the school because it go a long way to enhance our learners' knowledge in ICT. Formerly, don't have the equipment, so we are just teaching abstract. But with the donation of these computers, it will enhance their skill to have first-hand information on the gadgets that will enhance their knowledge in the ICT. So we are so much grateful to MP for donating such a wonderful item to us. We said that God bless him and continue to do more for the school. Yanko Fraumantem na Fraumantem Swafo opinion James Guno, Samra Meka say, Okupium Elqueva, police station or Howard, a Shanwood Akomomo, Omonye no Monfantro Mujumem, Nabibian Conkai. Regional Police Commander
ensem odi tu dwane se ehu behia pa se omanfo eka wono na womo ebo na womo nso adwuma womo ye no womo etimi ekọ nenim na womo nso timi ebo aban no. District Chief Executive Owo South Dai District Courage Kwame Kokroko enso edi tu dwa se Bevi Police Commander ene officers awodo bi ewo no eye ne namfofo ansa na oba abreye mrahye onimu womo haw nina ochima ahyen na womo wono ade na ya dada kra sese womo hwe ahyen foforo kra na womo nsa akan efie mrahye James Gonu eho Honorable Dafia Makpo enso eka ho bi oto aso se enne ahyen ya womo ehu ni fefefe woka ho bi pa owrewremu anene womo enya ahyen ya ebeboa adwuma womo eba abeye no odi to manfo enim se womo ehwe se ahyen ya womo nsa aka no womo de beye adwumaden na mmom womo hwe se ombehwe so ye pa na womo anse no keke wo kasa ede afọ mampani John Dramani Mahama ni nisu ade 24-hour economy wo chirimu a ehyen eyade ebeboa amaban bo ho nsem akọ nimpa titu na edu anadwo patrols ahodo a womo beko no ebeko nimpa Yensa na ye homra Adom TV kase so ni na afaye ba de aka nyina ye mfanto aso apomden kase yensa mo akwa ba bi Adom TV na afaye ye monwem we ye futu na aikode amagana adehye se brano choir sabia konienhwe se bibi oni padua mu a yetime ye honentem se yare ansana akachi Dan ejekumkumi obi a oden hama eni nubna esa yare ode futu amagana fo so moden se brano ukwakwarehwe omogem no apomeden mu ahunu se nyarewa bi ohono mu a onum atumi ama ayarehwefo asano ntem edi ama won ode futu yi emma wabra Africa Center for Health and Consumption ede apomeden hwe mu dwumadi bi ehhehye so a wonum ehhehwe omanfo apom e wonyarewa bi tise mojabroso esikyire yare eni nyarewa ekeka ho e wo kwawumpraye so ye wapo yamantam na okire se brano se nipa eta akwa yaresa bia kwa hwe na pomuden mu eboa no emma wo hu yare no ntem emma wonu mutumi so ano ntem a ebone nkwa ho ban pa screening na ye die yare a memfa ne se eba table hu nipa ye very ignorant of omunim no blood pressure bebre na BP so soro a omunim kra se bibi sa ho e wo se the kind from time to time no visit hospitals and as a health center bi na ye check you from time to time na sene be ya in case pressure na ekosro obedi ken ehunu na watu ho anamo enu achi enna kofa ba ya wada Africa Center for Health and Consumption ano Solomon Tete enso enam sa kwan so edeto omanfo anim se wonhwe wadidie yi nuane a wodie ene ne meka ka ho nyesa BP yare no wonum etoma ho pa enema edi ene ye health no ye always in harmony enti no ye di we abase ye be bon nkofo nka ye be ko ni abodaru ama nkofo hu se eba no se udidi a ye se wan di aduane se edro a obenum edro se aduane enu achi na wonum odwo ho hye dwumadi no mu bi enso ni adam kase twetwe nkomo a wonum eda wonum a odi dwumadi eba ya se so ma ya de tese de ama wo yanko maimo mrahye bedwafie Public Accounts Committee omanfo kopie ho ekobu nkonta de kire Ghana adehye ekwan yeska bi ede mo fa so de di dwuma de to kwan mu de antokwan de to asomo ne de anto asomo nyina da ekopie mu omaimo mrahye bedwafie emra Adom TV kase ne enso ye hobie Governor Aono Neda Bank of Ghana ano Dr. Johnson Esiama akopie mu ewo Public Accounts Committee na bra okodu ho no wochiremu Bank of Ghana e de atudwa eye financial audit fa Central Bank wo mu dwedi a wo modi efa gold oil program a so afi 2022 ene afi 2024 osan editor committee nenim se na hu behia pa se eye gold for oil wo mu etimi edomo suko ehwehwe niam bi efa sa ehwehweye no na sisi akra no wo mu hwe nim se ombenya Public Procurement Authority wo mu approval eye busumi mienu eye twemu no ode atudwa se gold for oil program a record eye net loss eye 74 million Ghana cedis eye afi 2022 and a page about 317.69 million Ghana cedis. It will interest you to know, for example, that until last year, especially the exports of the small-scale gold sector, we were just lucky nothing happened before 2025.
because there was no insurance component after those consignments land at the destination country. And we had to insist that we needed to protect Ghana, even for that 5% that had to be paid. And so currently everything is paid before the consignment is lifted. Otherwise, there has to be an insurance guarantee. So going forward, let's look at these aspects that we can fix in the interest of the country. And it calls for a unified approach. In 2022, the net losses for the gold for oil was about 74.44 million Ghana cedis. We did not have a net loss for the gold for reserves in 2022. Then in 2023, the net loss for the gold for oil was 317.69 million in 2023. On the other hand, the net loss for the gold for reserves, the losses in 2023 was 1,054.84 Ghana cedis. A little over 1 billion was the net loss for the gold for reserves in 2023. Then in 2024, the net loss for the gold for oil was 1.8 billion Ghana cedis in 2024. Yedru so yebeda yen ho abaye bago kensi on sam yede bebro Alex Kobna Stone, Kobe Stone Okumankra, External Affairs incoming director Emma Unimark Odebro. Sameda se agudie munsem embrenie nti sabre de na se ojebre na enkomo ahodo ayaboabo ano no majebre na menso no mabono petim wadre enso ede amao ma yenwura mu kakra ewo eye phobia never say die until the bones are rotten. House of Folk Bobuko no aso eye me no ka say Coach Masoud Didi Dramani wono na coach edema Bobuko yi na ende wo de abetu dwa say Oshe Benjamin Asare ene eye Solomon Agbesi emienu a ene ufa bebia emframa no ne nkoma ekoso ene se yemfo mienu enkopiem e World Cup no ono so chesampa onya empenifo ye ne sa na se ne kwanso ano no. Now, not as a second choice, but as a co-first choice goalkeeper. What it means is that on Ben Yina age at the same level. So technically, on Ben Yina age at the same level. You know, irrespective of what the situation. No, they have all conviction. Say, Omunina no, either board Ghana or minor. Solomon, he distinguished himself both as a person and as a performer. Okay? The contribution in our team meetings is excellent. Solomon is a leader. He communicates well. You know, he distinguished himself now, and the goalkeeping department, you know, is solely very, very accommodating. That department, you know, and goalkeepers coach, you know, in Najao is that there's a very healthy competition. That is the key word to use. Healthy competition. Engineer say way any said and seminar esifa etie. Me no ka say uramo e wasante kotokwaso ya enche bia ne mpenfo e de crisis meeting chenchirenchi pa hye so de nyane se kotoko coach Kamia is saying the last game of boy and he said yeah results no ekoye no ano ama ano idea kakra no and a coach in there what they to just say ya they say still ano akonya ho say obetimi age league no. We still have to fight. Fighting to win the league doesn't mean you will not be beaten, but not in your home. But sometimes it happens that way. Seriously, as you said, I'm disappointed in my boys because all this week, I wish you were there. We did a lot of finishing. Unfortunately, they were not focused. So, serious. I still don't buy this result, but it will not disappoint me that I should stop fighting. We have 17 matches. We've played one and then left with 16. So I think I don't want to talk much. It has happened. So we have to go back and then make sure we go to win away games and then make amendments. Elsama minyina nsem so na hye no so se china anopa enkomo aka akire biada ebesa ba na de no so apeso amasabre de obidum bi adu kumi ede nkomo aka akire ne to aso medin ede Kobe Stone okumankra ba kwa amaka
ensuruja edura enyono numero 1 Teshie Yanko encourage enen important mu na okupimu arehosem ene say yesi enkwanhia a enamoto so eba Okada na adolson na nanomani abre ekasa ho sanso ena enei MTT fo so e de asede atodwa so bia amwa sede be yeto betimi atwa Police adwumayefo a wɔhwɛ akwanabadie ne ɛkwan so kɔsɛkɔsɛnsɛm so ɛwɔ nkareɛ ne mpatamu de atodwa ɛsɛ sɛ wɔhwɛ akwanhyia ahodoɔ a ɛkɔ so dodoɔ na egyina wɔn a wɔde fidie titanfoɔ ɛyɛ adwuma a wɔfrɛ no sɛ Okada no ɛso ɛsiane sɛ nhyehyɛeɛ a wɔde agu akwan so a wɔde ɛboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ akwanhyia bɛbra se no Okadafoɔ yi ɛmfa nyɛ adwuma nkareɛ MTTD commander ɛyɛ ASP Jacoba Brew ɔde nsim Ntremo to Adom kase bo anim se Nzema eya munya abotre na muntie obu wa police ni ne tene ne sa pe na watwi afa no so ebi asa do hwere ne bra police ni no egina wo no na ode eje wo mpa munnim bia eda weni semester o se mo kwa eya munya abotre police ni bi etene ne sa se gina munjina na muntie de o mo ka ache mo e wa soko eye mo kwa enti na police for ye gina e kwa so 247 Enyasa kende prayer holiday ene de kamin bejina ha nsɛm yi ɛdɛɛdi ɛwɔ dwumadia na nanom atrenkonya ɛne wɔn a wɔhwɛ kwan so kɔsɛkɔsɛ aka wɔn toma abankyerɛ no a wɔhwɛ anim sɛ ɔde bɛyɛ nkyerɛkyerɛ na aboa ma akwanhyia abrɛaseɛ wɔ dwumadie no aseɛ no manso tetirem ɛhene ɛyɛ nana kwasi ɔko a ɔtɔ so mmienu ɔno nso ɛde to dwa sɛ yɛyɛ biribi saa deɛ ba tie na so pam na di so wodi so a wankasa ɛyɛ wo yɛdie Pɛ prosi ni de waba waka cho se lansese kwaji insurance ko yesi wo pa no aye wo pɛ dan atada se mbesi no e na be wu se ho wo fa so me pa me kaka me pa me kwaji lansese me hu prosi ni aban o na ba yi bibi na me de ama na me kom baby ba o pa ma me fa ko nya accident e ho na me hu se lansese no ya me shi aban a na ma me sika no e wo fa so se me ya me di lansese Yanko na aban edi dwumakuo bi aba a no tax force a yede behwe hu no so manfo botwa nnua a na mmrakwan so ayete oba bone awakwa aware essence wonim se afento na ware sinti wo tu banche wonua ene tax force aba se safo no yemfantu o musosa Osoafo a ono na we adododie emu nsem eso Imano amakofibu a ekasa ewon sentrofo nhyiemu ekoso ewon kran wode atudwa se ohwe omanfo a womo enam kwan bone so etwa enua eye chenso operators a wochemu a enye ne kwan so kra oto aso se safoi akoto ahye forestry commission fo bi so a enye ne kwan so enu ntini womo hwe se omba ya hweye pa ewo dwuma womo eyem. The reason we brought you is that we think we need a fresh start with that monitoring effort, because others have played their part, but we still have persistent illegal activities. So my friends, the people of Ghana are counting on you. Don't go and join the illegality. Don't go and get corrupted. Go and make your appointment count, knowing every day that the people of Ghana are counting on you. And so in the same way that the NIMOS is decisively tackling illegal mining, this National Timber Monitoring Team will serve as government frontline mechanism against illegal logging. Protecting our forests is a shared responsibility. On this note, I have the honor to officially inaugurate the National Timber Monitoring Team. Chief Executive Officer Aono and the Forestry Commission Anon Dr. Hugh C.A. Brown and so Edin Semse Netudra. We've gotten to a stage where the challenges are becoming almost unsurmountable. If you take a place like Bono region, specifically around the Doma area, we've gotten to a point where we have reserves like in Pamuso, where forest officers cannot go without armed protection. Indeed, 2-3 years ago, some forest officers were kidnapped by illegal chainsaw operators and were only released when a truck that had been seized was released to them. They were actually sending them to Kasapim from that end. In areas, in some forest reserves in Gosu, we still have the same problem where forest officers cannot go into some forest reserves in some part of the reserves. In Teshie area, we have similar problems.
And there are some notorious towns that anybody who's in a business know about. So I see this as a shot in the arm. It's going to add to what has already been done. Okay, yamuma kwa banafi yemfa ACD am just so you obidum be edukumi. Person then fa chuchu sen yumre ade cha fa chuchu sen be bo yadamase.